design parameters which should be considered while designing any circuit. So they are performance, speed, power, and then size of the die or the area, and time to design or ease of design and ease of testing. Okay, these are the parameters which are considered for any design during the design approach. Next we had few techniques for reducing the complexity in the design. So the first one was hierarchy. Right? Hierarchy means we are dividing the modules into submodules. Fine. Then we had modularity, where we can have similar kind of blocks in modularity which can be reused. Fine. Next we had regularity and locality. So regularity and locality. Locality means any circuit which can be used locally within a model, like clock and all. Then we went through gate array design. In gate array design, we saw array of gates or array of we can take anything, not only gates, array of flip-flops, which can be used anytime. Okay. So we have some steps. These are the examples. Say we have continuous NMOS array, n MOSFETs in array. Okay. This is the layout. We can have even transmission gates or other gates in array. And for this, we have some steps. So these are the steps in gate array design. So start, create schematic diagram, define the preliminary test vectors. What is test vector? Test vectors means what? For testing, we give some test vectors or sample inputs. Okay. Then perform the preliminary placement on array. Recommend schematic changes where required. So array means we will be having a number of similar kind of components. Okay. So its placement as well as routing is also important. Therefore, we try to place it, and if any changes are required in the schematic, we will go back to schematic and change it. Then perform final placement and automatic routing. Placement means what? Placing the components. And routing means what? Routing means doing the connections. Okay, placement and routing. Calculate the interconnect related delays. Calculate the delays. Delays can be calculated by extracting the R and C, because we know T is equal to R into C. Okay, so it is called as parasitic extraction. And provide complete test vectors. Provide complete test vectors. Sample inputs will give for testing purpose, and create pattern generator tape. So we'll come to know this part later. During testing, we have some signature analysis and all that I'll discuss it. And finally, the last step is fabricate the masks and wafer. Means it is fabrication step. Last step. Okay. And we also have I think yes, standard cell design. So quickly I'll tell you what is standard cell design. This diagram you are able to see. Standard cell design means what? We have inverter, we have NAND gate, we have NOR gate, okay? Then we have multiplexer, we have decoder, all these we have. So standard cell design means all these different diagrams or all these different circuits
Okay, when we draw the layout of that, actually, practically they will have different sizes. Inverter will be very small because only 2 MOSFETs are used. Correct? NAND gate will have 4 MOSFETs, so it will have more area. Correct? And NOR gate, OR gate, multiplexer, more number of MOSFETs, so more larger areas. But the key point in standard cell design is width can be anything. Width can be anything. But in standard cell design, height of every circuit will be same. So if I have building an inverter, I am using this much size and I can place it here. If I am building a mux should also have the same height. I am speaking of only height, which is constant. Width is not constant. So inverter can take this much width. Okay, multiplexer can take this much width. Not an issue, but height should be constant. So in standard cell design, okay, height, and if it is not possible to maintain the same height, sometimes in all the circuits in same height irtavalla. One bhal complex circuit bantu, adar height we can take double of all the standard cell design. Okay, this height ella togondi bandre one bhal doddu complex circuit bantu, we can double the height of that 2 times. Fine. So that ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, and we can place them with uniformity. Okay, and then ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದ, ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ರೌಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ರೌಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕನೆಕ್ಷನ್. connection. So if say for example ಮೇಲೆ NAND gate ಇಟ್ಟಿನಿ ನಾನು, ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿನಿ, and if I connect them output of NAND to input of inverter, then this entire thing will act like AND gate. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ಟಿನಿ. Okay, NAND ಇನ್ನೊಂದು NAND ತಗೊಂಡಿನಿ. So NAND and NAND can be combined to form any flip-flop or latch. Okay, so here ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ನೋಡತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ, and in between we can place wires for routing or doing the connections. Okay, and functional block, ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೂ ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಹೈಟ್ is fixed, width can be changed. Okay, so this is done for some specific purpose or application where we have very ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ತದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, where we have to complete the design very quickly, then we can use all the standard cells. Ready-made ಐತೆ ಅದು. Okay, and there is something called as full custom design. Full custom design ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟಂಗಿನೂ ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. Here bricks are already prepared and everything is taken. But full custom design means I will only prepare the bricks and then I will prepare the house. So it will take a lot of time. Okay, but what is the advantage in full custom design? Full custom, semi custom, we have to ಬೇರೆ ಅದಾವ. So full custom ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಇಟಂಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣದು ಬೇಕು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. But ready-made ಇದ್ದಾಗ I can't do anything with the size of the bricks. Correct? Example, in the same way, when I have the standard cells, I can directly use them, but I can't change. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿತ್ತು, I can't do anything. But in full custom, I can change the height or I can do it as I need. Okay. So generally, where we have area restrictions,
then we go with the full custom design. Late ಆಗ್ತದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, but ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ I will go with the full custom. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾದಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. Okay. So this was about standard cell design. Next we have is directly testing. So we will go to 6.5. I am going as per the syllabus. So testing olaga yesterday we have seen testing means if there are two inputs, how many input combinations should be given to test? If there are two inputs for any circuit, how many input combinations should I give to test the circuit? 4. Correct. So if I have 4 inputs, 16, because there is 2 raised to 4. Okay. If I have 32 bits or 32 inputs or 64 inputs, then the number of input combinations will be too high. Yesterday we have seen it was 1.84 into 10 raised to 19. First inputs ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು. Okay. So testing procedure becomes too complex, too lengthy, too time consuming. For making it simple, we have introduced some techniques in testing. Okay. So before we go to those techniques, yesterday we have seen one more thing, fault model. Fault model. What is fault model? We have seen types of faults. Stuck at faults. Okay, stuck at faults means what? Any point may be stuck at anything. Stuck at anything other, stuck at 0, stuck at 1. Say if A is shorted to ground, then A is always stuck at 0 because A is grounded. So if A 1 ಕೊಟ್ಟರು A will be taking as 0 only. Or if my Z output is shorted to VDD due to some errors in fabrication process, okay, or due to some temporary faults here. So if Z is connected to VDD, then Z will be always stuck at 1. Change ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so this comes under fault model. So in fault model you have to explain stuck at faults. You can take the example of NAND or NOR, anything. Okay. You can write the truth table. Truth table ಪ್ರಕಾರ output ಬರುವುದಿಲ್ಲ if we have stuck at faults. Say for example, if A is stuck at 0, okay, ಇದು explain ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು example. If A is stuck at 0, if I have AND gate, then for input combinations 1 1, I should get the output as 1 AND gate here. But because A is stuck at 0, A 1 ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, output will be 0 only. So that is the fault. And that fault may lead to failure. Failure ಅಂದ್ರೆ ಏನು? System collapse. Fault ಅಂದ್ರೆ ಏನು? There is difference between fault and failure. Fault can cause failure of the system. Fault andre minor changes, minor unexpected thing. But failure means complete collapse. Okay. So this is the fault model. One example they have taken here. The example which they have taken is AB plus CD whole bar. You can take any example. Okay, you can take NOR gate or AND gate, anything. Then we are going towards the testing. Okay, in testing, two things are very important: ad hoc testing and BIST. Okay, in ad hoc testing, what we do? So this is just fault model. Okay, fault model. You need not take only these gates and all. This is just fault model where we can have different faults, stuck at faults ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ. So they have taken the example of truth table. ನೋಡ್ರಿ, truth table ತಗೊಂಡು explain ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು.
Now we are going to design for testability. Under that we have ad hoc testing. Okay. What is ad hoc testing? What is ad hoc testing is, I have some circuits. Okay, I have some circuits. Very important other. A circuit olaga, what I will do, I will add one point. I will add one input, which can be called as control input. Extra input add ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, which can be called as control input, or I can add some gates. Extra gate I can add it. Test ಮಾಡಕಷ್ಟೇ. Okay. And I can add few output points also. Output points or observation points. Say for example, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅದ, ಹೌದು, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅದ. ಈಗ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ಗೇಟ್. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದದ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಡಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದದ, ಆರ್ ಗೇಟ್ ಬಂದದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ನಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ that can be diagnosed or found out using this. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಕ್ಸಾರ್ ಗೇಟ್ ಅದ, ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅದ, ಫೈನಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯೂ ಅದ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನಂಗೆ ತಿಳಿಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲದನೋ ಏನು ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಗೆ ತಿಳಿಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬರತೈತಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಐತಿ, ನಂಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. therefore what I did, I have added one more gate in between these two, and I will check the output here. Intermediate output I will check. If here I am getting wrong output, then the fault is here. If I get correct output here, ಏನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬರೋದೈತೆ ಅಂದರೆ fault is here. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ? So what I am doing, I am trying to locate the fault. ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಐತಿ ಅದನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಪ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 20%, 25% ಏರಿಯಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಲಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So here we have LSSD, level sensitive scan design. Level sensitive scan design. So what they do is, they introduce some circuits. Okay, as I said, they will introduce some circuits. They know what the input is, ಯಾಕಂದ್ರೆ input ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And they know as per my input output ಏನು ಬರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಆಡ್ರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1 + 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರಬೇಕು.
ಇದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತದ. So what they do, they'll give input 1 and 1. They know what output should come. Okay, and they check output ಎಷ್ಟು ಬರತೈತಿ, ideally ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. They just compare, and if there is any mismatch, then they try to find out the errors. Okay. And what they use, linear feedback shift register they will use. Linear feedback shift register ಏನು, it is shift register. ನೀವು ಒಂದು 0 or 1 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. it is shift register. Okay, and this is the main fundamental block. ಇದು this comes under BIST, or it is also called as BILBO. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, what is this? PSRG means what? PRSG. P pseudo, R random, S sequence, G generator. Pseudo random sequence generator ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Pseudo random sequence generator. Sequence generator ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It will generate a sequence. What kind of sequence? ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. What all inputs can I give? All zeros, all ones, 50% zeros followed by 50% ones, or 1 0 1 0 1 0, or 0 1 0 1 0 1. ಆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು pseudo random sequence generator. Randomly generate ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. And what I said, 0 0 0 or 1 1 1 1, that is sequence. ಆ sequence generate ಮಾಡಾಕ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, pseudo random sequence generator. Okay, then that sequence generator, what it will do, it will generate the sequence. It will generate the sequence that we can call it as test vector ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದು. Okay, that will generate the sequence, and that sequence is given as input to the main circuit. ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತದ. ಸಪೋಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನೈತಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದ. ಹೌದು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ತದ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನಾ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೇ ಐ ಗಿವ್ ಆಲ್ zeros and all ones, all zeros all ones ಕೊಟ್ಟೆ. Okay, and say if this is AND gate, so all zeros all ones ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ zeros ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ones ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ is 1 into 0 0. So I know answer should be zeros, but ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ, okay, that answer which I get here is compared with the expected answer which is stored. That is called as signature. In bank ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎರಡು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದ, ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೀ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಆಲ್ zeros ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೌ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಎಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಪುಟಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ 0 1 0 1 ಮಾಡ್ತಾರೆ, 0 1 0 1 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್.
ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸ್. ಸೊ ದೇ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. PRSG ಅಂದರೆ pseudo random sequence generator. What it will do, it will generate the test vectors, or it will generate the sequences of inputs which is given to the circuit which has to be tested, and this will give the result. Result is compared with the signature. Signature means expected answer, expected output. And this one you can see, ಇದು ಸೇಮ್ ಅದ, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನೋ ಲಾಜಿಕ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಲಾಜಿಕ್ ಐತಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್? Some control inputs are added. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. This is just for testing purpose. ಇದೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ C0, C1 ಇಲ್ಲ. It is not the part of our main circuit, but ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ A1 ಕಾಣತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ A1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ C0. ಸೊ C0 ಮತ್ತು A1 ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾರ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಇವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಡಿಷನಲಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನದ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್, and you can think mugs, these blocks are our main circuits. So in order to test these, we are adding some other circuits with inputs. So what they are doing is, they will check the output at this point. Okay, if at this point or at this point ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾರ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇದು ನಾರ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾವೆ, ಮೂರು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದಂತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ways of testing are there in present technology. And here also, let's see if I can zoom it. Here also you can see, inputs to A directly control A. So what they are doing is, A का input ಐತಿ, okay, but ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, they have given some extra input which directly control A. So ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಐತಿ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ. So that they can directly give some additional inputs and test it. Block A can be tested through direct control. This is mux. Okay.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ದಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಗೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಎ, ಓಕೆ, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಸ್ ಐತಿ ಇದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನೈತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ನಾಗ ಫಾಲ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ ಎ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್, they will monitor, they will see or they will observe the output from A after giving direct inputs to A. Okay, and in the same way they can do for B also. So in order monitor A to B signals, monitor A to B signals. Okay, so A to B signals ಅಂದ್ರೆ A ದಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರತೈತಿ B ಗೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಾರ. ಹೌದು, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹಿಂಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. So this is all about testing. ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಲೂ ಅಂಥದ್ದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಭಾಳಷ್ಟು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ MOSFET. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಮರಿ ಏನು ಅಥವಾ ಜಿಸ್ಟ್ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, whenever you want to test the circuit, you can take the observation point by shorting the wire and we can observe the output. Or I can add some extra circuitry and give the extra inputs to test the design. Overall testing is with different combinations, different circuits. ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, and they generate random sequences. They give it to the circuit which has to be tested, and output ಏನು ಬರ್ತದೆ that is compared to the signature. That is called as signature analysis. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಇದು LSSD ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, LSSD ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್, ಇದೇ ಥರ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ LSSD ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to draw this diagram. Okay.